Amme Narayana, Devi Narayana, Lakshmi Narayana, Bhadre Narayana. Welcome viewers, we are at the very famous Chettikulangara Sri Bhagavati temple, one of the most renowned temples in Kerala, for the Kumbhabharani festival, which marks the birthday of the deity Chettikulangara Sri Bhagavati. Today is the Bharani star in the Malayalam month of Kumbham, and that is why the day marks the festival Kumbhabharani, which is the festival of Onatakara. Now, Onatakara is the land surrounding the temple, with the temple at the epicenter. The temple is at a place called Mavelikara. Now, when you hear the name Mavelikara, the name Maveli rings a bell, doesn't it? So this is the land, the Kara means land, the land of Maveli. And today we are going to witness the resplendent Kettikalchas, the wonderful temple cars, which are going to come into display over the next couple of hours of this telecast, brought to you by Trivandrum Doordarshan. This is the temple car of the most prominent Kara called Eezheru South, Eezheru Tekku in Malayalam. This is the temple car which is being pulled into place by youngsters using thick coiled ropes called vadams in Malayalam. And over the next couple of hours, we'll take you through a lot of legends, wonderful legends, stories, myths associated with the temple. Amme Narayana, Lakshmi Narayana, Devi Narayana, Bhadre Narayana. देवियों और सज्जनों, सभी भक्तजनों को नमस्कार। अब हम आपको अपनी टीवी के पर्दे पर सीधा प्रसारण करके दिखा रहे हैं केरल का एक मंदिर का त्योहार दूरदर्शन के डीडी भारती के द्वारा। केरल जो हिंदुस्तान के दक्षिण कोने में बसा हुआ राज्य है, और इस केरल राज्य का 14 जिलाओं में एक है आलप्पुरा, जो दरिया के किनारे वाला जिला है। और इस आलप्पुरा में मावेलिकरा नामक एक छोटा सा शहर है, जो करीबन वहाँ से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा गांव है जिसका नाम है चेट्टिकुलंगरा। और इस गांव चेट्टिकुलंगरा भगवती मंदिर के नाम से बहुत ही मशहूर है। इस मंदिर में हर साल होने वाली त्योहार आप देख रहे हैं। जैसे कि सब मंदिरों को अपनी अपनी एक पौराणिक कहानी होती है, कुंभ के सुबह होते ही सब मन में उत्साहित प्रकाशित हो जाती है। शिवरात्रि के दिन शाम को शुरू होकर एक एक करके प्रत्येक उद्योत भवन में प्रवाहित होकर और भरनी के दिन माँ के सामने पेश किया जाता है, और वो है चेट्टिकुलंगरा अम्मा यानी कि चेट्टिकुलंगरा भगवती। इस जहाँ की मिट्टी पर ओणक्काट्टकारा के परदेवता का शासन है। ऐसे भी माना जाता है कि चेट्टिकुलंगरा भगवती केरल के और एक जिला जिसका नाम है त्रिशूर, वहाँ का एक शहर है, छोटा सा गांव है जिसका नाम है कोडुंगलूर, वहाँ प्रतिष्ठा किए हुए देवी की बेटी है। चेट्टिकुलंगरा के लिए त्योहार का मौसम भगवती के उत्सव से लेकर उनके कोडुंगलूर प्रस्थान तक है। ताकत और कला का मिश्रण कर भक्त लोगों ने भगवती अम्मा के सामने समर्पण करने वाली एक विशेष कला रूप है कुत्ती ओटम। अब आप जो देख रहे हैं आपके टीवी के पर्दे पर, मंदिर के सामने भक्त लोग इकट्ठा हुए हैं
बड़ी इच्छा के साथ, उम्मीद के साथ वो लोग खड़े हुए हैं, जैसे कि उत्सव आगे जा रहा है। अब जो आप देख रहे हैं वो है 13 इलाकों से आने वाले 13 गाड़ियों, जिसको रथ कहा जाता है। 13 रथ। पहले जो था वो ज़माना जब घोड़ों में लेके लाते थे, आजकल उसके बदल पहिया में लाए हैं। वो ये जवान लोग खींच के लाते हैं 13 इलाकों से। आसपास के 13 इलाकों में का नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये है ईरेश उत्तर, ईरेश दक्षिण, कैदा उत्तर, कैदा दक्षिण, कन्नमंगलम उत्तर, कन्नमंगलम दक्षिण, पेड़ा, कडवूर, आंजलिप्रा, मट्टम उत्तर, मट्टम दक्षिण, मीनामपल्ली और नड़क्काव। इसमें मट्टम उत्तर और मट्टम दक्षिण प्राजानिक इतिहास के समान, एक हनुमान और पांचाली का रूप और दूसरे में भीमसेन का रूप तैयार करके अपने रथ पे लाते हैं। बाकी सब आजकल के तरीके में जितनी भी सजावट करना है, करने के बाद उस रथ को खींच के लाते हैं। ശക്തി സ്വരൂപിണിയായ ചെട്ടികുളങ്ങര ഭഗവതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെ ചൈതന്യമാണെന്നാണ് സങ്കല്പം. ഓണാട്ടുകരയിലെ 4 പ്രമുഖരായിരുന്നു ഈരേഴ് തെക്ക് മുറിയിൽ കോട്ടൂർ മണവത്ത്. Look at the legend behind the Bhagavati temple. Now, as the story goes, many centuries ago, some local chieftains from Chettikulangara, they went across to a nearby Bhagavati temple called Koipalli Kalaima, which is a few kilometers away from Chettikulangara. The chieftains were moving around, taking part in the festival, and then they came across the temple authorities of Koipalli Kalaima temple, and as the story goes, the visitors were humiliated by the authorities, saying, "Oh, you come all the way because you don't have a Bhagavati temple at your place." So perturbed by the humiliation, the chieftains got together to discuss what can be done, and then they decided to have their own Bhagavati temple. But how to do that? They were not so sure. To seek guidance, they decided to go on a long pilgrimage ending at Kodungallur. Now the locals also decided to accompany the chieftains, but the chieftains then told them, "Don't come with us, because if you come with us, then who knows, only the youngsters and the ladies are there at the village and they might get attacked." So the chieftains then sought the help of the king of Odenad, and the king directed his chieftain to
tell his commander or right-hand man to ensure that the village does not come under attack when the chieftains are away. So the chieftains then thanked the king of Odnad and started on their pilgrimage to Kodungallur, stopping en route at various temples, and then they reached Kodungallur, where they sat in bhajan for 12 days. And on the 12th night, the legend says that the Kodungallur Devi appeared in their dreams and told them, please go back to your village, I will be accompanying you and I'll be there at Kodungallur with you forever. And the next day morning, the oracle of the temple gave them a royal sword which they carried back to Kodungallur, which they placed at Kodungallur and then sat in bhajan. The next day, a local boatman who was at the Karipura river and was ending his time for the day, his name was Inashu, he came across an elderly lady who requested his help to help her ferry across the river because she was on the way to Chettikulangara. So Inashu, the boatman, helped the lady across, and then, since it was nightfall, once they reached the other shore, he decided to accompany the lady on the way to Chettikulangara, where along the way they stopped at a place to have food below a banyan tree. This place where they had food from a neighboring house is called Pudisheri. So the boatman brought some food from the neighboring house. They had food together, and the boatman was so tired that he fell asleep. The next day morning, he could not find the elderly lady. The lady had vanished. Now he told the story to the locals, who then consulted famous astrologers, and they found that it is no other than the deity of Kodungallur who has accompanied the boatman and reached the temple site. So they decided to build the temple. Now, the same day, work was going on in an illam at Chettikulangara, and when food was being served by the Andarjanam at the illam, which is called the Tharaman illam, an old lady appeared and requested for some food, which the lady of the house, the Andarjanam, happily agreed to. After having food, the elderly lady went over to the nearby pond, washed her face, and then walked westward. The elderly lady of the house was watching this old lady, and suddenly there was a flash of light and the elderly lady disappeared. The lady of the house was blinded by the flash of light and she fell unconscious, and the spot at which the old lady vanished is now the exact location of the sanctum sanctorum of the temple, because the Devi came in a vision to the chieftains of the local village saying that I have arrived, you can now go ahead with the building of the temple. It was decided that the chieftains who went all the way to Kodungallur, sought the blessings of the Kodungallur Amma, and then came back with the sword given by the oracle, they would take the lead in building the temple at Chettikulangara. So once the temple was up, then
This is the temple car of Kaida North, which is the second temple car which is going to come before the Bhagavati temple. Each car would be drawn into the front of the temple facing the deity, and then after the followers of that particular Kada, because each temple car is drawn by the people of that Kada, they offer the prayers before the temple, and then the temple car is drawn into the allotted place in the paddy field, which is called the Kandam. So this temple car is from the second most prominent locality, and you would see the various parts of the car going up to the ornation, which is normally seen in front of caparisoned elephants, and then you have the 7-stepped conical tent at the top, which is called the Melkuta. Now we come to what is called the Adikuta of the basic platform of the temple car. The temple car has got 5 layers, and the basic platform, which is resting on 4 wheels bound together by beams, and then you can see this long pole which is extended, which is called the thunder, which is used to navigate and also ensure that the direction of the movement of the vehicle is in the right area. The first temple car has already come into the arena, which is from Irera South. The second temple car from Irera North is on the way, as we just saw now, and you have now a close-up of the entrance of the temple. Just adjacent to the holy banyan tree, you can see the facade of the temple, which is wonderfully decorated with various colors of marigold and jasmine, colors in yellow, orange, white, red and gold. This is the thunder which is used to navigate the temple car. Now interestingly, no iron parts are used in manufacturing the temple car. No nails, no iron parts at all. This is very, very traditional. It is resting on wooden wheels, as you see just now, and we take a closer look at the Bhagavati temple, the front facade. There you can see Amme Narayana, Devi Narayana written on the front facade. The floral decorations have taken 4 days, with the flowers coming in from various places, not just within the state, but also from places in Tamil Nadu like Kovala and from Mysore. Now we see the temple car of Pela, which is the highest of the horses. There are 2 kinds of temple cars, the chariots and the horses. And you see the Sri Krishna Leela and the Kali Mardana. If you just pan down, you would see the Kali Mardanam depicted at the center of the temple car. You would see 7 conical structures just above the center. The center of which comes into view right now is called the Prabhada, which is in green with the ornated caparisons in the front. There's a tall sculptured pole at the very top, which is called the Namba. And the red canopy on top is called the Male Kudaram. So you have the wheelbase, which is called the Adikudaram, and then you have the Melkuta, the Prabhada in the middle. Just above that, the 7-layered Adikudaram and the Male Kudaram. So that is coming along the road
This is one temple car which comes through the road. All the other temple cars are pulled through the fields. So this is the temple car of Kaida North. It has got an 8-layered lotus in the male Kudaram. This is the temple car of Pela. This is the temple car of Pela, where you can see the Sri Krishna Leela depicted. At the bottom base, there is a kind of a mandap structure there, which now comes into view. The building of the temple car starts 7 days before the festival on the day of Shivaratri. This is a conical structure, 7-layered, which is called the Charipu in Malayalam. The temple cars come as per a particular pre-order arrangement. So Pela would be the 7th car which would be positioned. So all these cars are now coming into the temple arena from various directions. You see the temple cars in long shot. This is the temple car of Irera South, which is the most prominent of the 13 territories which together organize the festival. And this is the only temple car to have the Bhadragali Mudi at the center of the temple car, which is called the Prabada area of the temple car. And you would see 2 dancing dolls on the front of the temple car. There you can see, this is the view from the back. You have 2 dancing dolls there, and the dolls are dressed in ornated skirts. And there is a wonderful story behind the dolls, where it seems that a very prominent family called illuminated Kumbhabharani, family of the Irera South territory, was not having a heir for the next generation. And the head of the family made an offering of a doll to the temple car. And soon after, 2 girl children were born in the family. The illuminated family then offered 2 dolls to the Devi as a mark of happiness and gratitude. And as a mark of this, 2 dolls find a very prominent place in the Prabada of the temple car. And now you can see the Prabada at the center, where you have the ornation. Just above that is the Bhadrakali Mudi. The Bhadrakali Mudi is the Vishwarupam of the Devi, the beautiful stunning sculpture in wood. And as per the belief, devotees who don't have an offspring in their family make an offering of ornated skirts to the dolls with prayers for the Devi's blessings. And this is the base of the temple car, where we see a mandap-like structure.
The area south is a very prominent area, the most prominent of the 13 territories, and it's spread over an area of about 3 kilometers around the temple. You can see the mandap-like structure there, and above that the conical structures, and then we come to the center part, the prabada. And the people who are pulling the temple cars shout Arpo Iro, which literally means a kind of a hooray in English, but this is a hooray cry of people, the farmers, because this is a farmland where rice is harvested thrice a year, and in between the rice harvest we have sesame, which is also cultivated in this area. So the temple car of Irera South is the first car which is going to be positioned, and it is now coming into the arena, and they would then pull the car right in front of the temple facing the sanctum sanctorum, seek blessings of the Devi, and then move to their appointed place in the kandam. The kandam is the area where the temple cars would be arranged in an L-shaped formation, and the temple cars follow a pre-designated sequence. You look at the effort behind the pulling of the temple car, because it's a huge structure. This particular temple car is over 115 feet high. This is the second tallest temple car. The tallest is the second one which will come into view after this particular temple car. The tallest would be the temple car of Irera North. So this particular temple car is about 115 feet high. It is moving on wooden wheels, huge, gigantic wooden wheels, which has got wooden shock absorbers, and look at the way it is moving. You see the intricate ornations, glasswork, the flower work which is done in cloth, and typically 3 colors of cloth are used for adorning the temple cars. White, which signifies purity, green, which signifies prosperity, and red color is the color of the Bhagavati. अभी आप देख रहे हैं वो है ईरेरा तिक, यानी कि ईरेरा दक्षिण वाला वो जो रथ है उसको लेके आ रहे हैं भगवती के दर्शन के लिए। ईरेरा दक्षिण के इलाके वाले लोग अपने मेहनत के साथ, पूरी कोशिश के साथ तैयार किए हुए रथ, जिसमें बिल्कुल लोहे का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ तक कि एक छोटी सी मेख भी लोहे का लगाने नहीं देते, बदले में सिर्फ लकड़े का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पुराने ज़मानों में कराया जाता था। तो इसी तरह से इस रथ को लेकर जवान लोग, ख़ासतौर से शहर के जवान लोग खींच कर लाते हैं उसको। आप देख सकते हैं, ये टीवी के पर्दे पर आप देख सकते हैं कि वो जो दृश्य जो आप देख रहे हैं, उसमें आपको ठीक तरह से पता चलेगा कि कितनी मेहनत के साथ, कितनी तकलीफ़ के साथ, और भक्ति के सामने मेहनत और तकलीफ़ का कुछ परवाह भी ना किए हुए वो लोग अपने रथ को बड़ी इज्जत के साथ, शौक़ के साथ खींच कर लाते हैं, और गाना गाते हुए, भक्ति भरे भजन बोलते हुए। उनके दिल में तो यही होता है कि अपने रथ को लाकर देवी का दर्शन कर लें और देवी के पास से अपने सुकून प्राप्त कर लें। इसके लिए वो लोग आते हैं कई दिनों की मेहनत के बाद। अब ये जो देख रहे हैं इस गाड़ी को, जिसको हम रथ बोलते हैं, तो अंग्रेज़ी में इसको काट कहते हैं वो लोग, इसको लेके लाके मंदिर के सामने हुआ जो बाग है, बाग जो था कि पहले खेती का बाग था, वो उसको साफ़ सफाई करके बहुत बड़ा एक मैदान बना के रखे हैं, वहाँ लाकर खड़ा करके हर एक जगह से आने वाला, यानी कि 13 इलाकों से आने वाला रथ को एक एक जगह मार्क किया गया है।
हर घृत वही जगह पे आके खड़ी हो जाती है और उसके बाद देवी को बड़ी इज्जत के साथ प्रदक्षिण के लिए लेके लाते हैं। देवी का प्रदक्षिण देवी को प्रसादित करने के बाद माना जाता है कि उनके अनुग्रह मिल गया था, उनका आशीर्वाद मिल गया। उसके साथ दूसरे दिन इस रथ को वापस लेके जाते हैं। देखिए क्या खुशी के साथ, क्या ज़ोर के साथ, मज़े के साथ वो लोग इसका शौक़ ले रहे हैं कि हमने इतनी मेहनत के साथ देवी के लिए जो भी कर रहे हैं, देवी हमसे खुश होगी और साल भर हमारी हिफाजत करेगी, हमेशा हमारे साथ रहेगी, हमारे अभिवृद्धि के लिए, हमारे आगे जाने के लिए सब कुछ मिलेगा देवी के पास से। बीमारियों से शिफा मिलेगा, हमें कोई मुश्किल मुसीबत नहीं आएगी, हमें हर तरह से देवी हमारी हिफाजत करती रहेगी। ये तमन्ना के साथ, ये दुआओं के साथ, ये उम्मीद के साथ वो लोग आगे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं रस्सियों से बना हुआ बहुत ही मजबूत, लंबे ताकतदार रस्सियों से बनकर खींच कर लेके आ रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हैं 2 गुड़ियाँ जो ढोल रहे हैं ऊपर, उसके पीछे भी उनके एक पौराणिक कहानी है और इसका भी एक जो कहते हैं कि वो सिंबल है, जो पुरानी पौराणिक कहानी और अपनी भक्ति का प्रसारण करने वाला। धीरे धीरे लेके जा रहे हैं वो। ഓണാട്ടുകാരുടെ പരദേവതയായ ചെട്ടികുളങ്ങരയമ്മയുടെ ഈ വർഷത്തെ ഉത്സവം കുംഭഭരണി പ്രധാന ആട്ടവിശേഷം അത് മാർച്ച് മാസം 4-ാം തീയതി ആഘോഷിക്കുക. ഏതാണ്ട് വൃശ്ചികമാസം ഭരണി മുതൽ മീനമാസത്തിലെ അശ്വതി വരെയുള്ള സുദീർഘമായ കാലയളവിൽ ഏതാണ്ട് 5 മാസക്കാലം ആണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്സവം. We see the Tantri of the temple, Brahmasri Lakudi Unnikrishnan Nambudiri, talking about the various tantric practices which demarcate this particular temple as special compared to some of the other Bhagavati temples, because normally we see the Bhagavati being worshipped in different forms, in the form of Lakshmi Devi, Parvati Devi, Mahalakshmi, but here the worship is in the form of Sri Bhadrakali, where Bhadra means good or auspicious and Kali means the goddess of time. So Bhadrakali Devi is worshipped for prosperity and salvation, and that is what the Tantri is talking about. അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആ ദേവൻ മാത്രം ചെയ്തൊരു കാര്യവുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ദേവനും ഭക്തരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം, അത് ചെട്ടികുളങ്ങരയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് ദേവിയുടെ ആഗമനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഐതിഹ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ കരകൾക്ക് ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യം ദേവി കൊടുത്തു. Chettikulangara Sri Bhagavati temple is the second largest temple under the control of the Travancore Devasam Board, next only to Shabarimala.
The temple is located at the center of an area called Onatukara, where the epicenter is Mavelikara, the land of Maveli. And there are 13 karas, territories, hamlets surrounding the temple. And all these 13 regions or territories come together to organize the festival, which is run over 5 months. That is what the Revered Tantri is talking about, because the festival starts from the Malayalam month of Vrichikam and runs for 5 months, and today being the most special day, which marks the birthday of Bhagavati. Now, അത് എല്ലാ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ചെറിയ മാറ്റം മൂലമന്ത്രത്തിൽ ഇവിടുത്തെ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉണ്ട്. അതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വൈശേഷികത്വമായിട്ട് കാണുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ചെട്ടികുളങ്ങരയമ്മ വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തുള്ള ഭഗവതിയാണ് എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാവർക്കും അനുഭവവേദ്യമായ കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ കാരണം ഇതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓണാട്ടുകരയുടെ തന്നെ ദേശീയോത്സവമായ കുംഭഭരണി മഹോത്സവം ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ദേവീഭക്തന്മാർ അവർ ഏത് നാട്ടിൽ നിന്നാലും ഈ കുംഭഭരണി നാൾ കൃത്യമായി ചെട്ടികുളങ്ങര ദേശത്ത് എത്തും. ഓണത്തിനോ വിഷുവിനോ വരാത്തവർ അവരുടെ ഈ ഉത്സവം കുംഭഭരണി എന്ന് പറയുന്ന ദേശീയോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എല്ലാവരും എത്തും. അഭീഷ്ടവരതായാലും ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയുമായ ചെട്ടികുളങ്ങരയമ്മയുടെ കൃപാകടാക്ഷങ്ങൾ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ this is the Melshanti, or the chief priest of the temple, Sri V.K. Govindan Nambudiri from the Malayankara Vayur Madam, talking about the various special pujas for the day and marking the festival, which would then run over the next 1 month and culminate on the 2nd of April. Now the 30th of April is the 30th of March would be a very special day, because on that day the Chettikulangara Bhagavati would go on a trip to meet her mother, the Kodungalur Bhagavati, because Chettikulangara Bhagavati is considered to be the daughter of the Kodungalur Bhagavati Devi. And on the Bharani day, the Bharani star, which falls in the month of Meenam, the temple is not opened, which means on the 1st of April, the temple is not opened, because the day before, that is the 31st of March as it falls this year, the Bhagavati goes to Kodungalur to meet her mother. And once she is back on the 2nd of April,
there is a special puja and a lot of festivities, because for the people of the 13 Karas, it is a big day because the Devi has met her mother and then come back to guard the people of the 13 Karas of this land called Ornatukara. ചെട്ടികുളങ്ങര അമ്മയുടെ തിരുനാളായ കുംഭമാസത്തിലെ ഭരണിനാളിൽ എല്ലാ വർഷവും നടത്തിപ്പെടാറുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷവും അമ്മയുടെ കുംഭഭരണി മഹോത്സവം ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും 13 കരകളുടെ ഏകീകൃത സംഘടനയായ ശ്രീദേവിലാസം ഹിന്ദുമത കൺവെൻഷൻ ട്രസ്റ്റിൻ്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പൂർവാധികം ഭംഗിയായി നടത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രാരംഭ നടപടികളായിട്ട് അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിപാടായ കുത്തിയോട്ടം, അത് ശിവരാത്രി നാളിൽ തിരുവോണനാളിൽ ഓരോ വീട്ടുകളിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ചടങ്ങാണ്. അത് ഏറ്റവും ചിലവേറിയതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിപാടുമാണ് കുത്തിയോട്ട വഴിപാട്. ഇപ്രാവശ്യം Sridevi Vilasam Hindu Mother Convention, Sri B. Harikrishnan, who is talking about the arrangements for the festival. The Sridevi Vilasam Hindu Mother Convention is the apex body covering all the 13 territories of Karas surrounding the temple. And the Hindu Mata Convention, along with the Travancore Devasam Board, organizes the Bharani festival. Sri Harikrishnan, who is the president here, is talking specifically about the Kuttiyotam dance. This year he is talking about the 14 Kuttiyotam groups which are taking part in the Kuttiyotam dance ceremony, which started today morning. These are visuals which we caught from the morning, where children in the age of 8 to 12 are initiated into the Kuttiyotam dance. They have been given training for the last 6 days from the day of Shivaratri. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വരെ ആണ് ഈ ചടങ്ങുകളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അതെല്ലാം ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളും ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളും പിന്നെ ദേവസ്വം ഗ്രാൻഡ് വിതരണ സമ്മേളനം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. കുത്തിയോട്ടം രാവിലെ ഓരോ കുത്തിയോട്ടം, ഈ 14 കുത്തിയോട്ടങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിന് അകത്ത് 12 മണിക്ക് മുമ്പ് പ്രവേശിക്കുകയും അതിനുശേഷം കുത്തിയോട്ടത്തിൻ്റെ ആ സമാപനം കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അമ്മയുടെ മക്കൾ ഓരോ കെട്ടുകാഴ്ചകളും അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന കെട്ടുകാഴ്ചകൾ 13 കരകളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന സമയമായിരിക്കും. ഏതാണ്ട് 3 മണി മുതൽ ഓരോ കരകളുടെ ക്രമം അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ദൂരം അനുസരിച്ച് സമയം ചിട്ടപ്പെടുത്തി ആ കരകളിൽ നിന്നും കുതിരകളും തേരുകളും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചടങ്ങാണ് പിന്നീട് നടക്കുന്നത്. आप लोग भक्तजन अब देख रहे हैं वहाँ का जो दृश्य आपके पर्दे पर दिखाई दे रहा है। एक रथ आ रहे हैं उधर, और उसके साथ ही साथ वहाँ के प्रमुख तंत्री लोग भी अपना अपना भाषण दे रहे हैं।
जैसे कि थोड़ी देर पहले आप देखे ब्रह्मश्री तंद्री प्लाकुड़ी उन्नीकृष्ण नंबूदरी को। उसके बाद आपने देखा हरिकृष्ण प्रेसिडेंट जो श्रीदेवी विलासन हिंदू माता कन्वेंशन के हैं, उन्होंने आपको बताया कि कितनी मेहनत के साथ, कितनी लगन के साथ, कितनी कोशिश के साथ ये किया जा रहा है। मंदिर के कर्मचारी बड़ी तकलीफ़ के साथ पूरा अच्छी तरह से इसका निबंधन कर रहे हैं ताकि लोगों को भी तकलीफ न हो। Going to see how the base of the temple car is made, where you see the structure of the temple car, where on the white cloth further adornments are made. This is the head carpenter Muthashari of Anjilipara, Sri P. Venugopal, talking about how the structure is made. ശിവരാത്രി നാളിൽ നമ്മളിവിടെ ഈ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത് തല്ലിക്കൂട്ടി ചടങ്ങ് കൂട്ടൽ ചടങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു മുഹൂർത്ത സമയത്ത് ഇത് തല്ലിക്കൂട്ടി തുടങ്ങും. അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ ദേവിയുടെ മുമ്പിൽ വെറ്റയും പാക്കും പുകയിലയും വെച്ച് സമർപ്പിച്ച് വാങ്ങി അനുവാദത്തോടു കൂടി ഗണപതിക്ക്. Now we see the base, which are the four wheels bound together by four beams. It's like a beam and column structure that we use for constructing our home. So once that is done, then prayers are offered. You see ladies with the traditional talapuli, which is a gold, which is a plate where we have the betel leaf, the arecanut, the lighted lamp, coconut split in half, and then they sing songs in praise of the Devi, which is called the Tanavatam. And this is done before the further structure is built using arecanut poles. So typically the wood used is anjali, also parts of arecanut, where the arecanut wood is split and used, and also coconut wood. So this is the view of the first temple car which is in place, and the second temple car is now being drawn into the front of the temple, the sanctum sanctorum, which you can see on the right of the screen, just to the left of the holy banyan tree. So this is the temple car of Chettikulangara sorry, and this is the second car. This is the tallest car, tallest of all the temple cars which will be on display today. This is as tall as 125 feet. If you look at the base, you would find how puny the people look when compared to the height of the car, isn't it? Because they don't even measure up to the height of the wheel. So the wonderful aerial view of the temple complex, which houses various deities apart from the Bhagavati. We have the Nagaraja, also the Ganesha idol. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ചെട്ടികുളങ്ങര മഹാക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കെട്ടുകാഴ്ച മഹോത്സവം ഇതാ എത്തിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കുംഭഭരണി മഹോത്സവത്തിനന്ന്
രാവിലെ 7 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുത്തിയോട്ട വഴിപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വഴിപാടുകാർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തും. ഉദ്ദേശം നമ്മൾ 1 ലക്ഷം 2 ലക്ഷം പേരിനടുത്ത് ഭക്തജനങ്ങളെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ നിലവിൽ എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മറ്റ് അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആയാലും ഹെൽത്തിൻ്റെ ആയാലും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആയാലും ഉപരി നമ്മളുടെ 13 കരകളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഐക്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ഭഗവതിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഈ 13 കരക്കാരുടെയും പ്രതീകാത്മകമായ പേരുകളും. This is the administrative officer of the Bhagavati temple, Sri Akhilji Kumar. He was saying that about 1.5 lakh people are expected to assemble here throughout the day and seek blessings of the Devi. And elaborate arrangements have been made so that everybody has a smooth darshan. And if you think that this is a huge crowd, then wait for maybe an hour or so and you will see the place chock-a-block. If we see the visuals of Kuttiyottam, the Kuttiyottam is the ritualistic dance which is done in praise of the Devi. It is accompanied by the song called Tanavattam. വളരെയധികം സേവനവും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള ഒരു ഏകോപനം മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജയം. ചെട്ടികുളങ്ങര ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ 2025 ആണ്ടത്തെ കുംഭഭരണി മഹോത്സവം എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പോടും കൂടി ഇന്ന് ഈ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ചെട്ടികുളങ്ങര അമ്മയുടെ മക്കളായ 13 കരകൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ജാതിയുടെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും നിറത്തിൻ്റെയും ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരു മനസ്സോടെ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് അനുശാസനബദ്ധമായും അതിൻ്റെ അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു മാതൃകാപരമായുമാണ് ഉത്സവം ഇന്നിവിടെ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 13 കരകൾ. This is the secretary of the Sri Devi Vilasam Hindu Mata Convention, Sri M. Manoj Kumar, who is talking about how they coordinate with the Travancore Devasam Board for the smooth conduct of the festival, which runs over 5 months, starting from the Malayalam month of Vrichchikam and concludes in the month of Meenam. So elaborate arrangements have to be done for the smooth conduct of the festival over a period of 5 months. The Sri Devi Vilasam Hindu Mata Convention is the apex body which connects the 13 territories or karas who come together to organize the Bharani festival. He is talking about the 2 major events which happen during the Kumbhabharani festival. One is the Kuttiyottam and the Chettikulangara. Now this is the sculptured number, the pole on top of the temple card, and you see a dove on top of that. അതേപോലെ ഓരോ ഭക്തജനങ്ങളും ഈ അച്ചടക്കവും ഈ അനുശാസനവും കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെട്ടികുളങ്ങര കുംഭഭരണി ആഘോഷിക്കുന്നത്. അത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് 13 കെട്ടുകാഴ്ചകളും ഭഗവതിക്ക് സമർപ്പിച്ച് കാഴ്ചക്കണ്ടത്തിലിറങ്ങി രാവിലെ ഭഗവതി ഈ കെട്ടുകാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പിലെത്തി അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ വർഷത്തെ കുംഭഭരണി മഹോത്സവം അതിൻ്റെ മംഗളകരമായ ഒരു പരിപൂർത്തിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇതിനെത്തിച്ചേർന്ന ഇതിനെല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ചെട്ടികുളങ്ങര ഭഗവതിയുടെ അവകാശികളായ 13 കരകളുടെ ഏകീകൃത സംഘടനയായ
ശ്രീദേവിലാസം ഹിന്ദുമത കൺവെൻഷൻ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആശംസകളും അറിയിക്കാം. പേര് വാസുദേവൻ പിള്ള, താമസിക്കുന്ന 600 മംഗലത്താണ്.
മാവേലിക്കര താലൂക്കിൽ 600 വില്ലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. കാർഷിക വിളകൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് 3ാമത്തെ തലമുറയാണ് ഞാൻ. അത് വിത്തൂലി സാധനങ്ങളിൽ നല്ല സാധനങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. മലമ്പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായ സാധനങ്ങൾ, കിഴങ്ങ്, കാച്ചിൽ, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ, ചേന, വെട്ടിയമ്പ്. A big bazaar known as Bharani Chanda is held for 3 days at Chettikulangara as part of this festival, which heralds the agricultural background and abundance of this place called Onattukara. So we see one of the most prominent farmers of the locality who has actually brought in his produce at the festival, where he talks about the items on display, various varieties of yam. This is Sri Vasudevan Pilla, who is a major farmer of the locality, and he's talking about the various varieties of yam, the variants of tapioca. And we'd be amazed to see the variants of tapioca which is on offer, ginger, which is again a major item on display, turmeric, sugarcane. So he says that these are all organic, and people are very, very happy to come from various parts of the state to come and buy the produce. കർഷകരുടെ ഇടയിൽ ചെട്ടികുളങ്ങര ഭരണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്. ഒരു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പാണ് ഇവിടെ സഫലമാകുന്നത്. ഇന്ന് നാട്ടിൽ കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ കിഴങ്ങ് വളകളുടെ ഒരു വിപണനവും, അതുകൂടാതെ കർഷകർ നേരിട്ട് വിൽപ്പന നടത്തുകയും കൃഷിക്കാർ നേരിട്ട് വാങ്ങുകയും അതിലപ്പുറം വിവിധ ഇനം നമ്മൾ ഒരിക്കലും എവിടെ ചെന്നാലും കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള മഞ്ഞളിനങ്ങൾ, ഇഞ്ചി, അതുകൂടാതെ കൂവ ഇനങ്ങൾ, ചേന, ഇങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് വിൽക്കാനും വാങ്ങിക്കുവാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതുകൂടാതെ മറ്റ് എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വിത്തുകൾ വാങ്ങാൻ ഈ ചെട്ടികുളങ്ങര ഭരണി നാളിൽ ഇവിടെ എത്തുന്നതെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഏതാണ്ട് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 100 വർഷത്തിന് മുകളിൽ ആയിട്ട് ഈ വിത്ത് വിതരണ വിപണന കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. പല സ്ഥലങ്ങളിലും visuals of the Bharani Chanda, where we have another prominent farmer, color code Suresh Kumar, who talks about the organic produce on display, the various varieties of tubers like yam, variants of yam, variety of items like tapioca, variants of tubers which are amazing because you normally don't get to see such a variety. People come from afar, that is what Mr. Suresh Kumar is saying. And then a variant of flowers, seeds are also on offer, and then items made of bamboo. It's a very interesting array on display, which are consumed by various people coming from various parts of the state.
This is the temple car of Kaida North, which is the fourth of the temple cars to come into view today. We see the center of the temple car, which is the Prabhada, which has the ornated Nettipatam, which is the caprician which we see in front of elephants during temple festivals. And this is being pulled into place where the temple car would be positioned right in front of the temple entrance facing the Sanctum Sanctorum, so that all the people from this particular Kara, which is Kaida North, would be able to seek blessings of the Devi. And here we see the Mandapam, which depicts the Dashayagam, and also the depiction of the Bhadrakali Devi in Vishwarupam after killing the devious demon Dharika. Kaida North is the only Kara or territory which is allowed to have the Bhadrakali Rupam in the Mandapam, while we saw earlier the first car which came into display was Irera South, which is the only car to display the Bhadrakali Rupam, the Vishwarupam, the Bhadrakali Mudi on the Prabhada, the center of the temple car. We see the base with the extended thunder on both sides, the long pole, and just above that we see the Kadrikal, which also forms the mandap of the temple car. Above that is the center part, which is called the Prabhada, and above the Prabhada, that is the center portion. Above that you can see the 7-layered conical structure called the Charippa. Usually there are 7 conical layers there, and that area is called the Edakudaram, and then we have the canopy. So these are the parts of the Kadrikal, the base, and then we come to the Prabhada. This is the center part, the Prabhada. This is the temple car of Irera South, where we see the dancing dolls, then the 7 Cherippa, then we have the Mel Kudaram, the canopy, and above that we see the Namba, or the very structured, sculptured pole, which is atop the temple car. Now, in the case of Irera South, which we saw just now, the Namba does not have any item on top of it, whereas for some of the other temple cars, for example, if you see the second temple car which we saw just a few minutes ago, the Irera North, we see a dove on top of the Namba. So sometimes we might see a dove, we might see a Garuda. So this is the Prabhada. This is Kaida North, where we again see the Namba coming in. So the Kaida North is the fourth of the temple cars to come into view. This is the first temple car with the dancing doll of Irera South, which has got the base Mandapam. आप देख रहे हैं अगली गाड़ी जो खींच कर लेके आ रहे हैं उधर मैदान में आने के बाद, जैसे कि 13 इलाकों के गाड़ियाँ आने के बाद देवी को प्रदक्षिण करके लेंगे। देवी का प्रदक्षिण लान के उनका अनुग्रह लेने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद दूसरे दिन इन गाड़ियों को वापस खींच कर लेके जाएंगे। आप देख सकते हैं क्या सजावट के साथ, क्या बनावट के साथ ये सब बनाया हुआ है, और इसके लिए इसके पीछे जितनी मेहनत, जितनी लगन और पूरी भक्ति के साथ कोशिश करके इसको पैदा करके लाए हैं। आप देख सकते हैं मंदिर के सामने का जो मैदान है, पहले वहाँ खेती थी, खेती का मैदान था, उसको साफ करके उधर एक एक रथ के लिए भी जगह अलग तरह से मार्क किया गया है, उसी जगह पर आके खड़े हो जाते हैं। आप देखिए कि लोग, जैसे कि रात हो रही है, शाम हो रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं नज़ारा लेने के लिए, और
देवी का आशीर्वाद लेने के लिए, तो ये उम्मीद के साथ कि अगले 1 साल तक उनके लिए पूरी हिफाजती देवी की तरफ से होगी। और चेट्टिकुलंगरा भगवती का जो इबादत ये लोग करते हैं, भक्त लोग करते हैं, इतनी उम्मीद के साथ करते हैं कि हमेशा उनके साथ देवी का प्रसाद होगा, प्रसारण होगा, और ये हमेशा सुरक्षित रहेंगे देवी की कृपा से। आप देख सकते हैं वो जो रथ, जो 13 रथ आने वाले हैं, उसमें बस 2 रथ ही अब आ चुके हैं और भी आ रहे हैं धीरे धीरे, और पूरे रथ 13 रथ आके ख़त्म हुए तक सुबह हो जाएगी। सुबह के करीबन 3 या 4 घंटे तक वो ख़त्म होगा। उसके बाद देवी आने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही एक रथ वापस लगी जाएगी। उसके बीच में आपको वो जो मैं पहले बताया था आपको, उसका एक जो इस घटना का एक मुख्य घटना है कि कुत्ती ओटम, वो भी होगा उसके बीच में। वो एक बहुत ही भक्ति भरा नृत्य होता है जो 8 साल के और 14 साल के बीच के लड़कों को 1 महीना पहले उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद वो बच्चे, वो लड़के आकर वहाँ कुत्ती ओटम का जो भक्ति भरा नृत्य भगवान के लिए, देवी के लिए पेश करते हैं। अब आप जो पर्दे पर देख रहे हैं, ये रथ जो थोड़ी देर के लिए वो आराम पाने के बाद वापस फिर भी खींच कर लेके जाएंगे। लोग उत्सव का पूरा मज़ा ले रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं एक एक करके। जैसे कि रात होती जाएगी तो लोग बढ़ते जाएंगे। और एक ख़ास बात ये है, इस इलाके में एक बहुत बड़ा बाज़ार इस दिन पे होता है, जिसको भरनी चंदा यानी कि भरनी का बाज़ार कहा जाता है। और माना जाता है कि इस बाज़ार में सब कुछ मिल जाता है, वो भी सस्ते मूल्य में। यहाँ तक के शुद्ध घी से लेते, सब्जी से लेते, रसोई घर के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत है, हर चीज़ आपको साफ सफाई के साथ, जैसे कि वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक होता है उसका, यानी कि कोई भी दवा वगैरह डाल के पैदा करने के बिना पूरी कुदरती तरफ से पैदा किया हुआ, ऑर्गेनिक तरीके से पैदा किया हुआ
this is the idol, the resplendent idol of Hanumanji, which is presented by Mattam South, which depicts Lord Hanuman in the court of Ravana, and on the forefront of the idol, huge idol, you see a smaller idol that is of Draupadi holding a garland on her right hand, and she is waiting the arrival of Bhimasena, who has gone to collect Kalyana Saugandhikam for her. The big idol of Hanumanji is about 80 feet tall, weighs more than 2.5 tons. And here Hanumanji is depicted seated in the court of Ravan. And as the legend goes, he was not offered a seat by Ravan. So what Hanumanji did was he coiled his tail in the form of a seat and sat on it holding a mace in his right hand. And if you look closely, you would see his left hand, he has a small finger up saying, Ravana, you're not strong enough even for my small finger of one hand. अभी आप देख रहे हैं कि मट्टम दक्षिण का जो रथ आ रहा है उसमें हनुमान जी का रूप लेके आ रहे हैं। हनुमान जी के पास आप देख सकते हैं कि उनके बहन के रूप में दोनों मिलकर ये रावण का जो दरबार था, रावण के दरबार में खड़े होकर हनुमान जी को वहाँ प्रसन्न होने का जगह भी नहीं दिया गया, इनकार किया गया बैठने से। हनुमान जी ने मुस्कुरा के ऐसा किया कि अपने दुम को लिपट कर अपने आप को बैठने की जगह बना दिया और उसके दुम के ऊपर बैठे होकर वो अपने बाएं हाथ का छोटी उंगली उठाकर रावण को ये बोल रहे थे, देख रावण, तू तो मेरे छोटी उंगली के बराबर है, अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे सामने तू कुछ है ही नहीं। बस ये इतिहास की ये घटना को सूचित करते हुए ये जो टैब्लो के रूप में ये जो गाड़ी में लेके जा रहे हैं, तो साथ में पांचाली भी है। आप ये दृश्य का मज़ा लीजिए। और ये मट्टम दक्षिण वालों का ये जो है, और अगला जो होता है मट्टम उत्तर वालों का, वो है जो भीमसेना का, जो भीमसेना और ये हनुमान जी, ये दो ही है जो ऐतिहासिक घटनाओं के रूप लेकर गाड़ियाँ लेके आते हैं। बाकी सब जितने भी हैं बिना कोई ऐतिहासिक रूप का सहारा लेते हुए आजकल का जो कंटेम्परेरी है उसी के हिसाब से जा रहे हैं। लेकिन बस मट्टम दक्षिण और मट्टम उत्तर आज भी वो पुराना तरीक़ा का इतिहास का याद दिलाते हुए, जैसे कि हनुमान जी की जो ताकत है, हनुमान जी की जो हिम्मत है, वो लंका दहन जो किए थे उसके पहले का था, और वो ये ललकार कर रहे थे कि रावण को कि तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है।
temple car of Ireda North. This is the second temple car which is now being drawn into place. The earlier one, Ireda North, is coming into place in front of the Sanctum Sanctorum of the temple. And there is a very interesting legend behind the Chettikulangara. According to popular legend, sometime during the 16th century, during the times of Rani, who was the erstwhile queen of Travancore, a group of village chieftains and their workers from Chettikulangara went for some civil work connected with the construction of a canal in Kollam, about 50 kilometers from where we are. But they could not return to the native place due to some unforeseen inordinate delay in the completion of the canal. They pleaded with the authorities so that they may be allowed to go back home to visit their people, but the request was turned down. In between, these workers happened to offer prayers at the Mulangadagam Devi temple in Kollam, where they saw Chettikulangara comprising horses and chariots. These workers prayed to their local deity Chettikulangara Bhagavati and made a vow that they would construct Chettikulangara for her every year if they were allowed to leave for Chettikulangara without any further delay. Lo and behold, to their surprise, they were allowed by the authorities to return to Chettikulangara the very next day. And as promised, the workmen made exquisite Chettikulangara and offered them at the Chettikulangara Bhagavati temple, and there starts the legend of Chettikulangara. The temple dates back to over 1,200 years. There are various legends again attached to the temple, where Lord Parshurama, as the legend goes, who created Kerala, established various temples, various Shastra temples. Along with that, he established 5 Ambalayams, and Chettikulangara temple is one of the 5 Ambalayams. Now, if you look closely at each temple card, you would find the base, which is 4 wheels connected by 4 beams. And just above that, coming into view, is what is called the Kadirikal, which forms the mandap of the temple card. And above that, you will find conical structures which are formed using aracanate poles bound together by coir ropes. As we see the first site of Bhimasena coming in, so the temple cars one by one are coming into the display area. So they will first take a turn. They'll take a turn to the left and then come and be in front of the Sanctum Sanctorum, offer prayers to Devi, and then move to their allotted place in the Kalshakanda. That is the area where finally the Chettikulangara, the temple cars, would be displayed in an L formation. The center of the temple car is what is called the Prabhada, which is the most magnificent part of the temple car. This is the temple car of Ireda North. And this Prabhada is an exquisite piece which is put together by sculptures narrating stories from the Puranas. As we see the huge idol we will get a clear and closer view of the idol
very, very shortly because it's coming into view. This is the temple car of Ireda North, where atop the Namba, the sculptured pole, you would find a Garuda on top of the Namba. You see the red canopy, which is the male Kudaram, and below that 7 conical formations between the male Kudaram and the Pravada, 7 conical formations, that is called the Eda Kudaram. And this is the magnificent first view of the giant idol of Bhimasena, presented by Mattam North. This is a gigantic statue which is 85 feet in height, made completely from wood, where we see the Bhimasena seated on a bullock cart. You can see the 2 bullocks in the front. So the Bhimasena is seated on a bullock cart, carrying food to entice Bakasura with the intention of getting into a duel with him and ultimately killing him. So Bhimasena is seen seated with his left leg resting on his right thigh. So we see the temple car of Ireda North now in front of the Sanctum Sanctorum, and after offering prayers, people move into the Kalchakandam. The Kalchakandam is the display area. There are total 11 temple cars and 3 idols. Out of the 11 temple cars, 6 are horses, gigantic structures, which are well ornated, where if you look closely, you will find the ornations made out of cloth with patterns woven, and also very intricate mirror work. ഇപ്പോൾ ദേവീ ദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെട്ടികുളങ്ങര പള്ളിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പേരെയായ
ഹൈന്ദവരെയോ അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ കെട്ടുകാഴ്ചയായ കുതിരയാണ്. ആ കെട്ടുകാഴ്ച ദൈവിക ശേഷം ഏകദേശത്തിൽ ആഴ്ചകളിൽ പ്രധാന ഭാഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കെട്ടുകാഴ്ച ആഴ്ചകളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ആ ഭാഗത്തിലേക്കുള്ള ഭക്തരുടെ ദയവായി ഒരുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. See the temple car of Ireda North right in front of the Sanctum Sanctorum, and after offering prayers, the temple car will move to the appointed place in the Kaishakandam with the display area. This display area would finally house 11 temple cars and 3 idols in a particular formation. As we see the prabada of the temple car of Ireda North with the orange colored ornations done, and now they are starting to move away from the front of the temple after offering prayers and move into the appointed place in the Kaishakandam. This is the back view of the prabada of Ireda North temple car. You see the mandap just above the wheels where you see some people standing, and that mandap on the front depicts the idol of Lord Saraswati on a lotus with a veena, which we will get to see as the temple car takes a turn. And behind the banyan tree you can see the next temple car coming into view, which is the temple car of Kaida South. So the car that you're viewing right now, the Ireda North, is the tallest of all the temple cars which will be on display today, to a height of 125 feet. You can see the number at the top, which has got a Garuda on top of it, and the youth who have been engaged in putting together the temple car over the last 7 days, because the work on temple cars start on the day of Shivratri. This year it was 26th of February. So the last 7 days they have been at work, and this is a very intricate piece of work put together by carpenters, by sculptors, by tailors, because there's a lot of tailoring work intricately done, and then you have the mirror work which is done. So a lot of people come together to put up this wonderful display of temple cars. Now, when we see the temple cars, we probably get the feel that each of these parts of the temple car, for example, if you take the prabada, we feel that it is one piece. It is not. It is a set of small pieces, very exquisitely put together by the skilled sculptures. And this takes days of work. This is the front view of the temple car, which is moving on 4 huge wooden wheels bound together by beams. There is no iron used at all in the temple car. जैसे मैं बताया था आपको, वो रथ जो आगे जा रहा है उसमें कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया। पुराने ज़माने के तरह लकड़ों से बनाया हुआ, एक मेख तक लकड़े से बनाया हुआ है, और लंबे खंबे रखकर उसको जवान लोग लड़के उसको खींच कर लेके जा रहे हैं। एक एक करके वो मैदान की ओर जाएंगे। सबसे पहले मंदिर के पास जाके भगवती के सामने अपना प्रसारण करेंगे। उसके बाद उनको प्रसन्न करने के बाद वो वापस सामने का जो मैदान है उसमें उनके लिए जो जगह बोला गया है उसी जगह पर जाकर खड़ा हो जाएंगे। उसके बाद भगवती का प्रदक्षिण होगा। उनके आशीर्वाद लेने के बाद दूसरे दिन चला जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि इस गाड़ियों में हमेशा 3 रंग का इस्तेमाल किया जाता है। एक रंग है सफ़ेद, दूसरा हरिया और तीसरा है लाल। ये हरा रंग जो है वो हमेशा आबादी का रंग होता है, जैसे कि प्रॉस्पेरिटी का होता है, और सफ़ेद जो है वो हमेशा समाधान के लिए, मन के लिए, सुकून के लिए, और लाल जो है
वो देवी का रंग है, भगवती का रंग है। पर ये तीन ही रंग का इस्तेमाल आम तरह से किया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा कोई भी रंग का इस्तेमाल नहीं करते, इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन बड़ी तरह से, आम तरह से बस सफ़ेद, हरा और लाल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें कई कलाकारों का हुनर अपने आप पेश किया जा रहा है, जैसे कि अच्छे से अच्छे बढ़ाई, अच्छे से अच्छे दर्जी और काम करने वाले, सीने वाले, सब मिलकर कई दिनों की मेहनत से इसको बनाते हैं और अपनी कला का, अपनी हुनर का, अपने फनकार का इतना ज़ोर से उसके ऊपर जो मेहनत लगाकर आज का दिन के लिए लगातार मेहनत करके वो लेके आए हैं, जिसका मज़ा आप अब ले रहे हैं अपने टीवी के पर्दे पर। बहुत हिस्सा धीरे धीरे संभाल के लेके जा रहे हैं वो, खंभों को खींचते हुए और बहुत मोटे रस्सियों से बनकर राशि रख के खींचकर बहुत संभाल के करीबन 50-60 लोग मिलकर उसको खींच कर लेके जा रहे हैं। जिससे कि अंधारा हो रहा है, नज़ारा और भी खूबसूरत हो रहा है। चिरागों की रोशनी और लोगों का उत्साह और मन के अंदर बसा हुआ जो भक्ति, सब मिलाकर ये माहौल को कुछ ऐसा बना देता कि जो भी दर्शक बन के इधर आता उसको ज़िंदगी का एक सुकून और एक राहत और चिट्टिकुलंगरा भगवती का जो आशीर्वाद है वो लेके जाता है यहाँ से। जवान लोग नाचते हैं, गाना गाते हैं, नृत्य करते हैं खुशी के साथ, लेकिन भक्ति के साथ। और हमेशा उनके पास जो भी बोलना है, बोलना तो इतना ही है चेट्टिकुलंगरा भगवती के बारे में। आप दृश्य को एक बार भी गौर से देखिए, एक एक दृश्य में भी आप ध्यान लगा के देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना ख्याल रखते हुए इतिहास का और कितना ख्याल करते हुए अपने काफ का और अपने कामगिरी का और कितनी भक्ति के साथ पेश कर रहे हैं। ये भी रात को पूरी रात का जलसा होता है। ये सुबह सुबह करीबन 3 बजे या 4 बजे ये जलसा अंत होता है और उसके बाद ही गाड़ियों को वहाँ से लेके जाते हैं। അവരുടെ
ഒന്നാമതുകാരിയായ കൈകളിൽ അപാരപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ശിവരാത്രി ദിനം മുതലുള്ള അവരുടെ കരവിരുവിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും കമനീയ രൂപമായിട്ട് കെട്ടുകാഴ്ചയായിട്ടുള്ള അമ്പലശുദ്ധിയായിട്ടുള്ള കുതിരയാണ് ഇപ്പോൾ ദേവീ ദർശനം നടക്കുവാനായി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്നമത്തറയിൽ ഭഗവാന്റെ ശ്രീചക്രം ആലേപനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൈകളിലെ കെട്ടുകാഴ്ചയായിട്ടുള്ള അമ്പലശുദ്ധിയായ കുതിരയാണ് ഇപ്പോൾ ദേവീ ദർശനത്തിനായി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Been offered to the Devi by Sri K.S. Ranjit and Divya, and they're coming all the way from a place called Ochara, which is close to about 100 kilometers from where we are at Chettikulangara. Kuthiyotam dance is one of the major rituals along with the Kettakachas, the temple cards that we have been viewing so far. It is one of the major rituals associated with the Kumbhabharani. It is a ritualistic dance performed by boys starting from the age of 8 to young men, accompanied by devotional music praising the goddess called Tanavatam. Mr. Ranjit and Divya talking about how they came to offer Kuthiyotam for getting the blessings of the Devi, and this has to be booked years in advance. We talked about the Tanavatam, the songs which set the tone for the ritualistic Kuthiyotam dance, and there are 4 different beats to Tanavatam, 4 different talams, and all the 4 has to be done during the display of the Kuthiyotam dance. So it takes different speed levels, starting very slow and then building up to a crescendo. And the songs elaborate the great deeds of the Bhagavati, the Devi, how she killed various asuras or demons, and aims to please her by singing her virtues. There are songs based on legends from the Puranas, and a number of families, like for example we saw Mr. Ranjit and Divya, they come forward to sponsor the Kuthiyotam dance performances. 2 of the temple cars from Irera South and Irera North have taken their appointed place in the display area. This is the temple car of Irera North, which is getting pulled into place, and in a few minutes it will take its appointed place to the right of the temple car of Irera South. So there is a formation based on which, there is an L formation, L-shaped formation based on which the temple cars would be arranged. And you see the 3rd temple car, which is the one from Kaida South, taking a turn. You see the Prabhupada in green taking a turn, and it is now right in front of the temple, facing the Sanctum Sanctorum. And on the right of this temple car, you will see the temple car of Kaida North, which will be the 4th car to come into display. So right now the temple car of Kaida South is right in front of the Sanctum Sanctorum. On the Prabhupada,
Krishna Lila is depicted in detail. So each of the prabhadas of the different cars display various legends from the Puranas, like stories like Krishna Avataram or Anandashayanam, Gajendra Moksham. And the prabhadas display the stories in intricate detail. The sculptures at work, the other workmen like the people who do the cloth work, the sculptures, everybody come together to do the display. And this is a chariot. So far we've been seeing the horses. The temple cars are of two varieties. The horses which are taller, more ornated, and the other variety of temple cars are the chariots. Now we see a long shot of a chariot where you can see that it is not all that ornated as compared to the horses, and it does not have prabhada. It's not all as tall as the chariots, sorry, as tall as the horses. This is a Kutyotam which is offered to the Devi by another devotee, Sri Shashidharan. So this year there are 14 such offerings which are being made to the Devi, and the dance, ritualistic dance, is accompanied by songs in praise of the Devi called Tanavatam. So the Tanavatam songs depict various stories from the legend of the Devi in praise of the Devi.
ഇപ്പോൾ ദേവീക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കരയായ ചൈതന്യക്കരയിലെ ഭക്തജനങ്ങൾ അണിയിച്ചു വിജയിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ അമ്പലബുദ്ധിയായ കുതിരയാണ് ഇപ്പോൾ ദേവീക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. This is the chariot of Kandamangalam South, where we see a depiction of a Shivalingam at the base mandapam. This is the first of the chariots which are coming into view today, because so far we have seen 4 horses temple cars from Irera South, Irera North, Kaida South and Kaida North. So this is the first of the chariots coming into view. And as I said, there are 2 types of temple cars. One is the more resplendent, taller variant, which are the horses, which are much more embellished, ornated, and the other variety are the chariots, where it is shorter in height with more of a white cloth embellishment without too much of glasswork which we see on the horses. These are the first 2 horses which are already in place at the Kashakandam. On the right you see the horse of Irera South, and on the left the horse of Irera North. Now we see the horse of Kaida North on the extreme right there, with Dakshayagam depicted on the Prabhupada, the tall Nanda, that is the sculptured pole at the very top. So you see, sometimes you see a dove, sometimes you see a Garuda, sometimes a lotus on top of the structured pole on top of each of these chariots or horses. ോടും പോകേണം
This is the Kutiotam offered by the family of Sri Soman along with Sri Harish Soman, where we see the youngsters, typically aged between 8 and 12, they are put through their first steps of Kutiotam starting from the day of Shivaratri, which is 7 days before the Bharani festival, accompanied by the song called Tanavattam. Now the young boys are put through their first paces in Kutiotam by Kalari Ashans, the Kutiotam Ashans, who are the gurus, the teachers. There are 45 Kutiotam Samatis surrounding the temple within the 13 karas in the area, and the Ashans are well versed in this particular art. Three of the temple cars, the horses, are already in place at the display arena. At the center is the most prominent of them. Why prominent? Because Irera South is the only territory to have Bhadrakali Mudi on the Prabada. You can see the Bhadrakali Mudi just above the Nettipatam, the caprician in front of the elephant. And on two sides are two other temple cars positioned. On the right, when you get the view again, you would find the car of Irera North on the right, and you would find the Kaida South car on the left. As the next temple car, which is the Kaida South, is coming into place just to the right of the temple car at the center, the Irera South, which is the most prominent of the temple cars because it displays the Bhadrakali Mudi, and it is something which is easily identified because of the dancing dolls at the center, the Prabhata. But the tallest of the temple cars is the one to the extreme left of your screen,
That is the temple car of Irera North, which stands tall to a height of 125 feet. This is the one on the extreme left, Irera North. So 3 of the cars there. From the left, Irera North. In the middle is Irera South. And we have the temple car of Kaida South coming into place. You would see the Krishna Leela depicted on the prabada of the temple car on the extreme right. This is the one I was talking about with 7 conical tents there. The conical structures are put in place using arecanut poles bound together by coir ropes. And as we keep saying, it is all done the same way it was done centuries ago. This temple dates back to about 1200 years or more, and the tradition has been followed not just in terms of the Chettikulangara, the temple cars, the way it is made, but also in terms of all the other rituals which are associated with the temple. And you would be seeing some of those rituals as we go along, like for example food which is served over the 7 days starting from Shivaratri. So that again is something which we need to talk about. We will get you visuals of that. So a lot of tradition which is followed by people of Onatukara, where everybody gets back to base during this time. This is the time when people come back home. And people know the date in advance. They apply for leave even if they are abroad, and keep hearing stories of how even people in the services, they apply well ahead, because when is the next Bharani festival coming next year? They know in advance, isn't it? Because it's on the day of the Bharani star in the month, Malayalam month of Kumbham. So they know well ahead when the Bharani festival is going to happen, and they apply for leave, and everybody comes back home, because it is a festival which is owned by each of the 13 karas surrounding the temple. The next of the temple cars from Kaida North is in view, where we are looking at the mandap just above the wheelbase, where we see the Devi in her ferocious form, the Raudra form, just after destroying the evil demon Dharika. The Bhadrakali is in her ferocious form, and she is displayed with her hands holding the conch, the chakra, mace, sword, shield, bow, arrow, lotus and Agni. And the temple car is now taking a turn and would move into the display area. Now there is a wonderful story behind the display area, which is to the east of the temple. So the Bhagavati is seated in the sanctum sanctorum facing east, and all the Chettikulangara, the structures that we see in terms of be it a horse, be it a chariot, all these temple cars are facing the temple. So the Bhagavati is seen to be viewing the festivities which are happening right now. And after all the temple cars and the idols of Bhimasena, Hanumanji and Draupadi are in place, then Arati is performed in the temple, and after that the Bhagavati, the deity, arrives to the Kalshakandam, the display area, on a
magnificent palanquin which is called the Jivita, and the Devi would go in front of each of these Chettikulangara, the temple cars, and view the display. And she would be extremely pleased because of all the prayers offered by her beloved people of the 13 Karas, because they considered Bhagavati as their family deity, Paradevada as we call in Malayalam, the supreme power. So the Devi would visit the display area, see all the temple cars, 3 of them right now, magnificently on display. The tallest one on the extreme left from Ireda north, which is about 125 feet long. So when we talk about the display area or the Kalcha Kandam, there is a wonderful story behind this. Legends and legends connected to the temple. So according to one popular legend, there's an incident which happened when the Bhagavati was touring one of the 13 Karas on her palanquin in a procession. And while this was happening, farming was happening at a nearby area where a local chieftain was farming sesame, and the chieftain could hear the sound of musical instruments which form part of the Bhagavati's procession from miles away. But the work on the farmland was about to be finished. So the question was whether he should finish it and then go and watch the procession. So he jokingly made a remark that there's still time to go because the procession is so far away. So it just takes a few minutes to finish the work that we are doing at the farm. And in case, and he said this jokingly, in case the Devi has so much of powers, then if she does arrive here much quicker than the work which is over, then I would offer paras, which means the way in which the rice is being offered or it is calculated. So we'll offer multiple paras of rice and sesame to the Devi. Lo and behold, the chieftain was thunderstruck because just in a few minutes, the entourage of the Bhagavati arrived. It seems that the people who were carrying, the priests who were carrying the palanquin of the Devi were possessed, and they ran like wind and reached the spot very, very quickly, much before the work on the farmland could be completed. The chieftain was thunderstruck and amazed by the powers of the Devi and became a much more firm devotee. And he immediately submitted a portion of the farmland. The farmland is called Kandam, and he submitted that to the Devi, and this place is now known as the Bhagavati Kandam, which is to the east of the Bhagavati temple, right in front of the temple. And this is the Bhagavati Kandam, the display area where all the temple cars would be finally arranged in a particular manner, in an L-shaped manner. So there are a lot of legends associated with the Chettikulangara, and it's so interesting to talk about each one of them.
ചെട്ടികുളങ്ങര മഹാദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ കുത്തിയോട്ടത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് കുത്തിയോട്ട മഹാസങ്കല്പത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുത്തിയോട്ടപ്പാട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഒരു സംരംഭത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായ സംസ്കൃത ഭാഷയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഗൗരീചരിതം എന്ന പേരിൽ 4 പാദങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു കുമ്മിയും ചേർത്ത് ഒരു കുത്തിയോട്ട പാട്ട് ദേവിയുടെ തിരുമുമ്പിൽ 2022 ഫെബ്രുവരി 7-ാം തീയതി സമർപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. This is Shalini Sanjeev, who has penned a Tanavatam song in praise of the Devi. Tanavatam songs are sung in praise of the Devi according to various legends of the Devi and drawn from various Puranas, and forms the background of the Kuttiyotam song. And here Shalini Sanjeev is talking about how she has depicted Gauri Charitam, which is associated with Parvati Devi, which is one of the forms of the Devi. नमो नमस्ते अर्थादिपूर्ण चतुक्षेत्र भागे भवद्गेहमध्याभिचेष्टिदात्तुं बालेन्दुभूषणे बालार्कसेविते बाले त्रिकालेषु वन्दिदोऽहम् अस्मत्तमो गुणदूरीकर तव विस्मेरवक्त्रात्रिलोकनाथे शक्रादिवन्दित शङ्करदक्षजा चक्रकराङ्गी नमो नमस्ते. इतिहास बताना चाहता हूँ आपको। पहला इतिहास ऐसा है कि इसकी शुरुआत जो ऐसी हुई थी कि 1200 साल पहले करीबन इसका इतिहास शुरू हुआ था। तब उस गांव के 4 पंडित लोग जो मुख्य लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, वो लोग पास का ओणक्काट्टिकरा का जो मंदिर था वहाँ का उत्सव देखने के लिए गए थे। बड़ी इज्जत से उनका तो स्वीकार किया गया, लेकिन बातों में उनकी बेइज्जती की गई। बेइज्जती इसलिए की गई कि उनको बताया गया कि आपको कोई उत्सव देखने के लिए हमारे पास आना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कोई भी देवी का मंदिर नहीं है। ये इनके दिल में बहुत ठेस पहुंचाया और उन्होंने आधा उत्सव छोड़ के ही वापस आ गए। वापस आते आते रास्ते में उन्होंने सोचा कि इसका क्या नतीजा निकालेंगे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सीधा चला जाएं, कुडमुलूर देवी के पास जाएंगे और बताएंगे कि हमारी शिकायत क्या है। तो ऐसे चारों लोग चले गए थे कुडमुलूर और वहाँ जाके तपस बैठने लगे। तपस बैठते वक्त एक दिन उनको एक दिव्य ज्ञान मिला अपने ख्वाब में कि आप वापस चले जाओ, मैं उधर आ जाऊँगी, आपको वहाँ मैं मेरा मंदिर बनने की इजाज़त दे रही हूँ। इसके निशानी के तौर से उन्होंने वहाँ के बिलचप्पाट यानी कि वहाँ के जो मुख्य पुरोहित हैं उनके हाथ में एक तलवार भी दे दी थी। ये इशारा मिलके वो लोग चारों लोग वापस आ गए और उसके बाद अपनी जगह, अपने शहर में, अपने गांव में मंदिर का स्थापन किया और वो था ये चेट्टिकुलंगरा भगवती मंदिर। और वहाँ की जो प्रतिष्ठा है उसको कुडमुलूर भगवती की बेटी माना जाता है। और उसके बाद ये जो रस्म रिवाज और तरीक़े भक्ति बनाने का नतीजे निकले, धीरे धीरे एक एक करके इकट्ठा करके आए, तो आसपास के 13 इलाक़ों के लोग वहाँ शामिल हो गए और उनको ये मानना था कि पूरे 13 इलाक़ों की हिफाजत ये देवी के तरफ से हो रही है
और ये 13 इलाकों वाले मिलकर part of the Kumbhabharani festival. You'd be amazed why prawn mango curry associated with the temple. It's a very interesting story which dates back to hundreds of years. The story goes that once during Kumbhabharani Mahotsav, when the Kutyotam procession of young boys was approaching the Chettikulangara Bhagavati temple, the lady of a house, which was situated on the way to the temple, was preparing a curry with prawn and mango. It's called a prawn mango curry using small mangoes. Now she was caught in two minds. She wanted to see the procession, but if she left the curry then and there without being fully cooked, and it was on the fire, mind you, then it would be spoiled. So she didn't know what to do, and she prayed to the Devi to see that the curry is not spoiled. Please do help me on this, because I cannot miss my devotion to the Devi. I have to go and watch the Kutyotam procession. So there she went to watch the procession, which took some time, and then she came back and found the prawn mango curry cooked to perfection. She shared the story, which became a talk of the town, and so on every Kumbhabharani day, all the households in the 13 karas or territories surrounding the temple, the 13 karas, mind you, together bring together the festival, the Kumbhabharani festival. The households in all these 13 karas prepare prawn mango, which is looked upon as a prasad offered to the Devi. It's a wonderful, wonderful story. Again, we've been bringing all these legends and stories to you, which is again dating back to centuries. And this temple dates back to about 1,200 years, and this temple still holds on to the tradition in everything that they do. For example, if you look at all these temple cars, they are built or put together the same way it was done centuries ago. Made of wood, base is anjali, coconut wood, arecanut, tied together by coir ropes. No iron parts in the temple cars. Any of the temple cars, no nails, nothing. And look at how sturdy these tall, huge, weighty structures are. About tradition and tradition associated with the temple, isn't it? So many stories, and this is a wonderful history behind what is called the Kudramutal Kanji, which are offerings to the Chettikulangara Devi, which is done for 7 days starting from Shivaratri day, held 3 times every day, food being served to every devotee across each of these 13 karas. So pandals are put up in each of these 13 karas, and a resplendent lunch is being served. So you see the papadam, which is a must-have for any serving in Kerala. And then we will shortly see the other items which are served in the Kudramutal Kanji, which is served
at the Kudrapadi, that is the area where the temple structure is made. This is called the astram, which is made using tubers, tapioca, carrot, cucumber, and this is a coconut straw rounded and knotted into a circle called the tada, which is placed on the ground, and then the plantain leaf is placed on the tada, on that circular strand, and then kanji, the rice porridge is poured on it, and then it is gobbled up with elan by the devotees using a jackfruit leaf which is knotted into a conical shape like a spoon, like it was used in traditional times in Kerala. This is the flattened rice sweetened with jaggery. We call it avial. There is also a mudra pulka, which is an ingredient, a must-have for the Kudramotu kanji, along with items like unniyappam. So it's a wonderful story again. This is the temple card of Kerala coming into view. Now, right now, in front of the Sanctum Sanctorum, we have the fourth temple card, which is the temple card of Kaida North. And just about to leave the premises in front of the temple to take its appointed place. Three of the temple cards are already at the display arena. You will see two more horses coming into view, and then there will be chariots. Let's now talk about how the temple cards, the Kettikarchas, are made. So, starting with offering made with the blessings of the Devi, where the holy water obtained from the temple are sprinkled on the wooden pieces. These are aracanate logs which are now cut into shape. They will be bound together by coir ropes. The base, the strong, very strong base, the wheels, the beams are made of anjali wood. So first we have the carpenters putting the basic structure, which is called the adikuta. The basic structure, which is a platform with four big wooden wheels interconnected with wooden beams. So the wheels are put together. You will see the beams connecting the wheels there. And interestingly, these wooden wheels have reinforced wooden bearings similar to the modern shock absorbers, and you see how smoothly these huge temple cars, which weigh quite a lot and to a height of up to 125 feet. We saw that the temple car of Edir North was 125 feet, so the carpenters work on the anjali wood to form the strong base, which you can see there, bound together by beams with that extended thunder, which used to pull the things in place. And this is the tower using which the tall temple structure is made. This is a closer shot of the adikuta. And then you take a look at the kadrikal, which is consisting of long poles erected on the wooden beams.
normally it will have a mandap at the base. Once all the wooden work is done, then the sculptures will come into play, and they will put together a mandapam where it depicts stories from the Puranas. Look at the effort involved. You see the very striking, huge icon or statue of Bhimasena, 85 feet in height, weighing more than 2.5 tons, made from solid wood. And the Bhimasena is seen seated on a bullock cart. You can see the two bullocks in the front. And he is en route carrying food to entice Bakasura, the Rakshasa king, with a view to kill him. Bhimasena is seated with his left leg resting on his right thigh. The belief is that this will prevent any harm falling on the sculptures. See the intricate work which is done. त्योहार चल रहा है, जो उत्सव चल रहा है, वो भी जोरों से हो रहा है, लोग इकट्ठा रहे हैं। अभी आप 2-3 दृश्य देखे थे, उसमें पहला था कि वो जो आम और झींगों को मिलाकर गुंजमांगा बनाने का, सालना बनाने का जो तरीक़ा था, और उसके पीछे जो इतिहास था वो भी है। उसके बाद आप देखे थे कि ये जो कुदरा मूटिल कन्नीब कहते हैं इसको मलयालम में, यानी कि जहाँ घोड़े को बांधते हैं वहाँ रखकर
अन्नदान करने के लिए, भक्तजनों के लिए अन्नदान करने के लिए जो पकवान होता है उसका तौर तरीका दिखाया गया था आपको। उसके बाद हमने आपको बताया कि ये किट्टिकाईचा यानी कि ये जो दिखावा जो भगवती के लिए लेके आते हैं, इसका निर्माण किस तरह से होता है। एक एक This is the very striking tall structure depicting Hanumanji, brought to us by Mattam South Territory. Lord Hanuman is seen seated in the court of Ravan, and as the legend goes, Hanuman Swami was not offered a seat by Ravana. So what he did was he coiled his tail and sat on it, holding a mace in his right hand, and then if you can see on the left hand he holds up his little finger, taunting Ravana, saying that, Ravana, you're not strong enough even to mash the little finger of my hand. This is a structure which is weighing more than 2 tons, magnificent. आपने अब देखा तो किट्टिकाईचे में जो हनुमान जी की मूर्ति का जो दर्शन होता है उसको किस तरह से बनाया जाता है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि वो इतिहास में ऐसा है कि जब हनुमान जी ने रावण के दरबार में आए थे, उनको बैठने के लिए जगह भी इनकार किया गया, लेकिन हनुमान जी ने इसका ना परवाह करते हुए अपने दुम को लिपट कर एक बैठक बना दिया और उसके ऊपर बैठे होकर अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली उठाकर ललकारते थे रावण को, ये कहते थे कि देख रावण, तू मेरे दाएं हाथ की छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है, तू मुझसे क्या करेगा। बस ये हनुमान जी की ताकत का एक उदाहरण बता रहे थे। और जैसे कि मैं बताया कि कुंजमांगा करी के पीछे भी इतिहास है, जैसे कि एक एक अनुभव जो होता है इसके अंदर, एक एक घटना जो होती है इसके अंदर, इसके पीछे सब एक इतिहास है जो पुराणों से लिया गया है, जो हज़ारों साल पुराने कहानियों से लिया गया है। और इसका सब मकसद और मतलब ये है कि इंसान को अपना तरीक़ा सीधे साधे ईमानदारी के साथ जीने का है। इसके लिए अब मैं आपको एक छोटी सी मुकाबला करता हूँ उसके बारे में, जो है कि कुंजी करी के बारे में। कुंज मांगा करी जो है वो कुंज जो है कि वो झींगे हैं, झींगे और आम डालकर एक सालन बनाते हैं। एक महिला जो बना रही थी वो, तो उसने सुना कि भाई वो कुत्ती ओटम का आवाज़ आ रहा था, वो जो जुलूस आ रहा था, तो उसको चाहत हुई कि जाके वो जुलूस में शामिल हो। लेकिन इधर क्या है कि अपने चूल्हे पर ये तो तैयार हो रहा था, तो बड़ी दुविधा में पड़ गई औरत, और उसने देवी के पास प्रार्थना किया कि देवी, मैं ये छोड़ के जा रही हूँ, तुम इसकी हिफाजत कर लेना, मैं थोड़ा जाके जुलूस देख के आ जाऊँगी। ऐसा बोल के वो महिला जुलूस देखने चलेगी। और जुलूस के बाद जब वो वापस आई तो हैरान हो गई कि वो जो छोड़ के गई थी चूल्हे के ऊपर, आँख के ऊपर, बिल्कुल ख़राब नहीं है, बिल्कुल जल के नहीं गया, एकदम बराबर से पकवान होके ये एकदम ठीक तरह से ये वो जो झींगे और आम दोनों मिला के जो बनाई थी ये एकदम बढ़िया होके आ गया था। उस दिन से ये जो उत्सव मनाते हैं, जो त्यौहार बनाते हैं, उसमें का मुख्य प्रसाद को हम ये कुंज करी, कुंज मांगा, यानी कि जो झींगे और आम है, झींगे आम को मिलाकर जो सालन बनाते हैं, इसको प्रसाद के बारे में पेश किया जाता है।
big market using local items, local produce from the area is run along with this Bharani festival for 3 days, where farmers from the 13 Karas and beyond, they bring their produce to the festival. There are items made from bamboo. There are different kinds of tubers like yam, for example, or tapioca, variants of that. And all these are organic, and we have people coming from far across from the state to come and buy these items because these are genuine. We also see varieties of various tubers like tapioca varieties. I mean, normally we see a standard kind of thing. We see ginger, we have turmeric, sugar cane, then a beautiful display of flowers. Seeds are also sold at this market. So this runs for 3 days. तीनों रथ आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि भक्त लोग खड़े होकर तीनों रथ का मज़ा ले रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको बताया था, ये उत्सव का एक प्रधान अनुभव जो होता है वो है इसका एक बाज़ार, जिसको भरनी चंदा कहते हैं मलयालम में। मतलब होता है कि इसके एक बाज़ार होता है जहाँ सब चीज़ मिलता है। भरनी का बाज़ार, भरनी बाज़ार, जहाँ सब चीज़ वहाँ एकदम इकट्ठा करके बिक्री करते हैं, वो भी कमती भाव में। शुद्ध घी से लेते, सारे सब्जी से लेते, एक रसोई घर के लिए जितनी भी चीज़ ज़रूर है वो सब वहाँ मिल जाते हैं। और माना जाता है कि ये सब पाक तरह से अपने किसानों के तरफ से बिना कोई मिलावट के पूरे, वो अंग्रेज़ी में जो कहते हैं ना ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के तरीके से पूरे ज़ातिले तरीके से लाकर पेश करते हैं और लोग इधर वो उसको सस्ते मोल में लेकर जाते हैं। और ये बाज़ार के बाद, ये खुशियों के बाद, कल यानी कि सुबह देखिए 3 बजे या 4 बजे जैसे कि सुबह होगी, सूरज उठने के पहले ये उत्सव जो है ख़त्म होगा और एक रथ होकर अपनी जगह वापस चला जाएगा। भक्ति और कला का संरक्षण आप देख रहे हैं। एक कलाकार भी अपना फनकार को कितने हिफाजती के साथ, कितने कोशिश के साथ, कितने लगन के साथ देवी के सामने प्रसारित करने के लिए इतनी बड़ी भाई भक्ति के साथ पेश किया है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि कला जो है हमेशा भक्ति के रूप में एकदम बाहर निकलती है तो उसका खूबसूरती और भी बढ़ जाता है।
each of these temple cars have an allotted place in the Bhagavati Kandam or the display area, and once the lineup of all the 11 temple cars, which consists of 6 horses and 5 chariots, along with the 3 idols, the idols of Hanumanji, Bhimasena and Draupadi, once they are all in their allotted area and they come one by one in a particular order into the display area, and they take their final place in an L-shaped formation, and once that display area is in place with all the Chettikulangara displayed, then we have art forms like Kathakali and Velakali and all that, so it goes into the early hours of the morning. Then Aarati is performed in the temple. That's a big thing, because everybody from the 13 Karas would be here, because all their Chettikulangars are in place now. So to witness this, they will all be there. And then the Bhagavati will arrive on her palanquin called Jivita, which is carried on the shoulders of the temple priest, to inspect each and every Chettikulangara and to offer a blessing to the people of her 13 Karas. നമസ്കാരം. യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെട്ടികുളങ്ങര കുംഭഭരണിയും കുത്തിയോട്ടവും ഓണാട്ടുകരയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചെലവേറിയ അനുഷ്ഠാനപ്രധാനമായ ആചാരപ്രധാനമായ വഴിപാടാണ് കുത്തിയോട്ടം. നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായി വളരെയധികം പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. We talked about the Kuttiyotam Gurus or Kuttiyotam Ashans, as we call them, who take the youngsters from the age of 8 to 12 through their first steps in the Kuttiyotam dance. So here we have Sri Anil Prasad, who is a revered Kuttiyotam Guru from the Sri Lalitambika Kuttiyota Samiti, talking about how Kuttiyotam is such an intricate part of the temple festival, where he is saying that there are 45 Kuttiyotam organizations called Kuttiyotam Samitis within the 13 Karas, and each of them have at least about 140 people practicing Kuttiyotam, because they have their own livelihood. Some of them are even abroad and all that, but all of them would come back to the Onattakara area to celebrate the Kumbhabharani festival and take part in the Kuttiyotam. This is a major activity which forms part of the Kumbhabharani, along with the Kudramotal Kanyi, which we brought to you, and also the temple chariot. ചെറിയ കുട്ടികളെയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. വളരെ അതിശയകരമായ ഒരു ഭക്തിനിർഭരമായ ഒരു ചടങ്ങാണ്, ഒരു അനുഷ്ഠാനമാണ് ഈ ചെട്ടികുളങ്ങരയിൽ കുത്തിയോട്ടം. കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ പോലും ഭക്തിനിർഭരമായ ഒരു സവിശേഷത, അത് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഭക്തിപൂർവമായ ഒരു അനുഷ്ഠാനമാണ് ഈ കുത്തിയോട്ടം. We see 3 of the most prominent of the temple cars on display here. On the extreme left is the tallest of them, 125 feet, proudly tall, from Ireda North. The one in the middle is from the most important of the 13 territories or Karas, that is Ireda South, because the temple car in the middle depicts the Bhadrakali Mudi, or the Vishwarupam of the Devi, sculptured in wood. So that is giving Ireda South a very special place among all the 13 Karas which participate in the festival. So the 13 Karas together celebrate this festival, which starts from the month of Vrichikam and runs for 5 months, believe me, 5 months. And today being the most important day, because the Kumbhabharani
day, that is the day when we have the Bharani star in the month of Kumbham, according to the Malayalam calendar, is considered to be the birthday of the Devi. So the Devi, the Bhadra Kali, is worshipped as the mother of all the families who are part of the 13 Karas. Bhadra means good or auspicious, and Kali means the goodness of time. So Bhadra Kali is worshipped for prosperity and salvation. And all these families of the 13 territories which come together to conduct the Kumbhabharani festival consider the Bhadra Kali Devi as their family deity or Paradevata. And each of them would ensure that the members of the family are there during this particular day, wherever they are, abroad or in different parts of India. They ensure that they're back in place on this particular day because it is the festival of their Kara, their territory. And this is the chariot of Kadavur. Now the difference, as I said, between chariots and horses is that the chariots are not as embellished as the horses. The horses are taller. The horses have 5 parts, whereas the chariots may not have all the 5, most often 4. And the chariots are not all that embellished. In fact, you see the adornment is basically using white cloth, whereas in the horses, it is wonderfully embellished with flowery formations strung together in cloth, also with intricate mirror work which is done, which is called the tuka. So the horses, there are 6 horses and 5 chariots. The horses take the pride of place among all the Kettikulangara which are on display today at the display arena, which is to the east of the temple. So the Bhagavati is seated in the sanctum sanctorum facing east, where she can watch all the Kettikulangara lining up inside the display area, and each of the Kettikulangara would first come and be before the temple entrance facing the sanctum sanctorum, where the people from that particular territory would then offer prayers, they sing the Tanavatam song in praise of the Bhagavati, and then move to take the appointed place in the Bhagavati Kandam, which you can see at the far end. 3 of the cars are already lined up, the other cars are coming into place.
What a wonderful feeling it is to bring the sights and sounds of the Kumbhabharani festival at the Sri Bhagavati temple at Chettikulangara. The resplendent temple cars, be it the horses, be it the chariots, with all these intricate work, mirror work being done, the lights reflecting so gloriously from them, with the different colors used, which white signifying purity, green signifying prosperity, red is the color of the mother, the Devi, the Bhagavati, and all the mirror work which is there, the adornments, the tukams which are there in front of the temple cars, and then surrounding it also. It's all a wonderful, wonderful sight, isn't it? And it gets more resplendent as we get into the night with all the temple cars lined up. And then we have various performances like the Kathakali, Velakali and all that, and then the Arati performed at the temple, and then the Bhagavati arriving on her palanquin, carried on the shoulders of the priests, and visiting each of these Chettikulangara with all the people from the 13 karas assembled there, lakhs of them. The estimate is that about 1.5 lakh people have visited the temple today, and with more of the temple cars yet to come in, there will be more people coming into the display area of the Kalsha Kandam. So it's all a wonderful, wonderful area. These people are all blessed, and so are we to witness this wonderful, wonderful occasion, isn't it? The Bhagavati, the protector, the creator, the mother, the supreme power,
blesses all. And I pray to the Devi to bless all of us with health, prosperity and good cheer all our life through. And let us return back to the studio with prayers in our lips, with folded hands, with the hope to be here again for the Kumbhabharani next year. Amme Narayana. Samkara